Okay, hello everybody. So nice that you are here. I'm happy that you joined this webinar. Today is our webinar on English ЗНО Preparation 2022 number 9. And today we will discuss future forms. We will also speak about listening and we will discuss some tips and of course we will practice. I hope you are doing fine. I hope you are ready to prepare for your ЗНО today. And let's start with the future forms. So you all know that very soon you will have your winter holidays. And as I am a teacher, I will have my winter holidays too. So I will share some plans with you. I will tell you about my plans for the holidays. So here is my story. So on my holidays, I'm going to travel to Lviv. Maybe I'll visit some other places too, but I'm not sure yet. I'm staying at my friend's house in Lviv, and I think we'll have a lot of fun. I've already bought the tickets, and my train leaves on the 29th of December at 10 p.m. I've checked out the weather forecast, and it's going to be snowy, so I'm sure it will be really beautiful in Lviv. I hope I'll sleep a lot and relax on my holidays, and I promise I'll bring you some presents. So here are my plans for winter holidays, and it's all about future. So now let's look at some grammar which I use to tell about my future winter holidays. And let's look at some sentences from my story. And please look at the underlined phrases and put to the chat which construction, which tense is used here. Подивіться на декілька речень з моєї розповіді, подивіться на підкреслені частини і напишіть в чаті, які конструкції використовуються в цих реченнях. Okay, so let's look at number 1. I'm going to travel to Lviv on my winter holidays. So what grammar is used here? Okay, so waiting for your ideas. Which structure, which grammar is used in this sentence? And we use here the structure be going to. Okay, let's look at sentence number 2. Maybe I'll visit some other cities, but I'm not sure yet. Okay, what about number 2? What do we call this grammar? And here we've got, it's future simple. Yes, we use will and it's future simple. In number 3, it's future simple again. I think we'll have a lot of fun. So what about number 4? Which tense is used here? Number 4. In Lviv, I'm staying at my friend's house. So what is used in number 4? Yes, and in number 4 we have present continuous. Okay, what about number 5? My train leaves at 10 p.m. So number 5, that is just present simple. We can also use present simple to talk about the future. We'll discuss with you why and when. And now let's look at number 5. Which structure is used here? Not 5, 6, I'm sorry. Let's look at number 6. It's going to be snowy. And that is, again, be going to, okay? And in number 7, so I'm sure you all know that that is future simple again. I promise I'll bring some presents. Okay, good. So you can see that in these sentences, I used 4 different structures. I used be going to, future simple, present continuous, and present simple. So now let's discuss with you when and how we can use these tenses and these structures to talk about the future. So let's look at the sentences once again, and let's match them with the meaning. So let's match them with the explanations. In the chat, you can write the number and the letter. Okay, so read the explanations of the structures, of the constructions which are used, and please match them to the examples. So let's start with number 1.
One, you say that is B. Okay, exactly. It is B. In this sentence, I'm telling about my plans. So we can use be going to talk about our own plans, intentions, or dreams. Okay, let's go to number 2. Maybe I'll visit some other cities. So 1 is B. What about number 2? And number 2, that is D, right? So it's a spontaneous decision. I will decide it on the spot. Спонтанне рішення. Я ще не знаю, чи відвідаю, і вирішу це вже по ходу. Тобто це моє спонтанне рішення. Може відвідаю, може не відвідаю. Let's look at number 3. And number 3, that is E. Predictions based on our opinion. So I say, I think we'll have a lot of fun. So it's my opinion. А ми використовуємо will в даному реченні, щоб розказати про передбачення, які базуються на нашій власній думці. Тобто тут навіть є фраза I think. Я думаю. Я думаю, ми гарно проведемо час. Але це передбачення, яке базується лише на моїй думці. So let's look at number 4. Yes, and right you are. 4 is A. It's about future arrangements, which usually involve another person, time, or place. So number 4, it's about arrangements. Arrangement – it's домовленість. Домовленості про майбутнє, про якусь ситуацію в майбутньому. Тобто, in Lviv, I'm staying at my friend's house. I know about it, my friends know about it, and we have an arrangement, we have an agreement. Я знаю, що я залишаюсь моїх друзів, вони знають про це, і ми вже це запланували. So number 5, you say that is G, and that's right. Yes, here we speak about timetables and schedules. В п'ятому реченні говоримо про розклад. Then number 6. You say that is C. Yes, and that is right. Number 6, that's predictions based on facts or on evidence. So I've checked out the weather forecast, and it's going to be snowy. В цьому реченні я роблю передбачення, яке базується не на моїй власній думці, а на прогнозі, який я вже подивилась. And number 7, that is F. Okay? To talk about promises, fears, or threats, we can use will. So here I say I promise. Я обіцяю. Good. So now let's sum up. So we can use be going to talk about our plans, intentions, dreams. Але це лише наші особисті плани. Ми використовуємо be going to, коли говоримо про наші плани. Але ми ще не узгодили це з іншими людьми, тобто це наші особисті плани, це ще не домовленості. So in number 2, we use future simple, and we can use it to talk about spontaneous decisions, спонтанні рішення. Number 3, future simple, and we use it to talk about predictions based on our opinion. Future simple можемо використовувати для передбачень, які базуються на нашій власній думці. In number 4, we use present continuous because it's an arrangement. В четвертому використовуємо present continuous, тому що це домовленість між декількома людьми, це все вже узгоджено. In number 5, we use present simple because it's a timetable or a schedule. З розкладом можемо використовувати present simple. Number 6, be going to. We can use it to talk about predictions based on facts or evidence. Be going to можемо використовувати для передбачень, які базуються на фактах або на тому, що ми зараз бачимо, чуємо. And number 7, that is future simple, because we can use it to talk about promises, fears, threats. І future simple також можемо використовувати, щоб говорити про обіцянки, побоювання або навіть загрози. And let's now discuss in more details when we can use present tenses. We can use present tenses to talk about the future. And we've discussed with you that we can use present continuous to talk about future. And we use it to talk about future arrangements. Тобто теперішні часи, present simple, present continuous, ми також можемо використовувати, щоб говорити про майбутнє. Наприклад, present continuous ми використовуємо, коли говоримо про домовленості. І коли ми використовуємо present continuous для майбутнього, зазвичай також в нас це узгоджено з іншими людьми, узгоджений час та місце.
And one more example here. I've bought the tickets and I'm traveling to Lviv. Я вже купила квитки, тому я точно поїду у Львів. Це вже узгоджено, в мене є квиток, я знаю місце, я знаю час. And also we can use present simple when we talk about timetables and schedules. І present simple в майбутньому, в значенні майбутнього, ми використовуємо лише, коли говоримо про розклад. For example, my train leaves at 10 p.m. Мій поїзд, згідно з розкладом, відправляється о 10 годині. Це буде в майбутньому, але ми використовуємо теперішній час. And ready for some practice. So you can see 5 sentences here, and some of them have mistakes, some of them don't. So now read the sentences and please put your ideas to the chat. If it is correct, you can write correct. If there is a mistake, please write what is the mistake and how we can correct this. So look at number 1, and I'm waiting for your ideas. Tell me, please, if the sentence is correct or not. Подивіться, будь ласка, на ці речення. Деякі з них правильні, деякі з них мають помилки. І напишіть в чат, як ви думаєте. Перше речення правильне, чи тут усе ж таки є помилка? And number 1, that is not correct. Because we need to use does. What time does his plane land? So we use here present simple because it's a schedule or it's a timetable. Говоримо про розклад, тому використовуємо present simple. І в питаннях, коли ми використовуємо present simple в питаннях, нам потрібне допоміжне дієслово do або does. So number 2. Your ideas. In number 2, we can use I'll visit, but now we are talking about present tenses. Зараз ми говоримо лише про present tenses, present simple, present continuous. Okay, and in number 2, yes, you are right, we can use I am visiting. I am visiting because it's not a schedule, it's not a timetable, but it's an arrangement. So it's an arrangement between me and my grandmother. Це домовленість між мною та моєю бабусею. Тобто ми домовилися, що я приїжджаю наступного тижня. Коли ми говоримо про домовленості в майбутньому, ми використовуємо present continuous. So number 3. And number 3 is correct. Yeah, we use here present simple and we talk about a timetable, yeah, a schedule. So according to the schedule, the match starts at 4 o'clock. Тут говоримо про розклад матчів, тому використовуємо present simple, все добре в третьому реченні. Number 4. So, what about number 4? Is it correct or not? Number 4 is not correct. Because we need to use here I'm meeting my brother. Because it is an arrangement. Once again, an arrangement between me and my brother. Домовленість між мною і моїм братом. В нас вже визначений час, визначене місце. Це точно відбудеться в майбутньому, тому використовуємо present continuous. And number 5, it is correct. Because, again, it's an arrangement. І знову в нас йдеться про домовленість, тому ми використовуємо present continuous. Тобто, щоб провести конференцію, треба домовитися з великою кількістю людей, назначити час, назначити місце. Тому тут ми використовуємо present continuous. Все вірно. Wonderful. Good job. So we've discussed present tenses, which we can use to talk about future. And now let's talk about future simple and be going to. So we can use future simple, that is the tense with will, to talk about spontaneous decisions. For example, maybe I'll visit some other cities. Можемо використовувати future simple, час з will, коли говоримо про спонтанні рішення. Тобто це не заплановане, а спонтанне рішення. Also, we use it to talk about predictions based on our opinion. Передбачення, які базуються лише на нашій власній думці. І дуже часто буде використовуватись якраз фраза I think or I'm sure.
Тобто, коли речення починається так, що я думаю, щось трапиться, або я впевнена, що щось трапиться, швидше за все ми використаємо future simple, тому що, знову ж таки, це наша власна думка, передбачення, яке базується на нашій думці. And we can use it to talk about promises, fears and threats. Також використовуємо future simple для обіцянок, для побоювань і щоб злякати когось. Наприклад, в цьому реченні I promise – це обіцянка. Також речення може починатись так, наприклад, I'm afraid. I'm afraid I will have a difficult day tomorrow. Це моє побоювання, тому також використовую future simple. Now let's move to be going to. We can use be going to talk about our plans, intentions or dreams. Можемо використовувати be going to для наших планів. Говоримо про наші плани, про наші наміри. Це ще не узгоджено, це ще не точно, це наш особистий план. And also for predictions based on facts or evidence. І також для передбачень, які базуються на фактах або на тому, що ми зараз бачимо або чуємо. So in this sentence, I've checked out the weather forecast and it's going to be snowy. Я роблю передбачення, що буде сніг, і це базується не на моїй особистій думці, а на прогнозі, який я перевірила перед цим. So let's practice and look at these pictures. So your task is to think what we need to use in the sentences. Be going to or future simple. We will try to make some predictions. Потренуємось з передбаченнями, подивіться на картинки та на інформацію під ними і подумайте, що ми маємо використати – be going to або future simple. And put your ideas to the chat. So let's start with the first one. We can see a cat in the picture. We can see a man who is cooking something. So what do you think? What we need to use here? Be going to or future simple? In number one, we'll use be going to. He's going to feed the cat. Це передбачення, яке базується на тому, що ми бачимо. Ми бачимо, що чоловік щось готує, тому, напевно, він погодує кота. Наше передбачення базується на тому, що ми бачимо на цій картинці. Good, let's look at number two. Right, and in number two, we will use will. So we can say, I think kids will like this kitty. Yeah, because it's a prediction based on our opinion. And we have got here I think. Передбачення базується на власній думці. Також є фраза I think, я думаю. Тому використовуємо future simple. Now number three. So we can see a lot of cars. We can see a traffic jam. Yeah, so for number three, we will use be going to. We will say they are going to be late. They are going to be late because we can see a lot of cars. We can see that it's a traffic jam. Наше передбачення в даному випадку базується на тому, що ми бачимо затор і дуже багато машин. Тому використовуємо be going to. Good. Number four. So here we have we believe. Ми віримо. Yeah, and it will be will, future simple. We believe she'll enter the university because it's a prediction based on your opinion. Good, wonderful. So number five. I can see some answers for number six. Okay, but what about number five? Yes, number five is going to lose. Because we can see, like what is happening there, we can see that one boxer is winning. So we make a prediction based on what we can see here. And number six, that is will. Yeah, because we have I hope. So when we talk about hopes, promises, or fears, we use future simple. Good, well done. So let's look at the form now. We know when to use different structures, but now let's look how we can do it. Подивимось, ми знаємо, коли і навіщо використовувати ці конструкції. Зараз подивимось, як ми це робимо. So on this slide, you can see the sentence structure. And for present continuous, you can see that it's really, really easy. So for present continuous, you just need to use am, is, are,
and the ing form of the verb. And for negative sentences, we just add not. So we use be going to. So the structure with be going to is very, very similar to present continuous. Again, we add am, is, are plus going to plus infinitive. Тут будьте уважні, що після конструкції be going to вона використовується за такою ж схемою, як і просто present continuous. Але важливо пам'ятати, що нам потрібно to. Конструкція звучить саме be going to, тому не забуваємо про це слово. І також далі ми використовуємо інфінітив. А далі дієслово не має ніяких закінчень. So, then future simple. For future simple, we use will and the infinitive. And to make a negative sentence, we add not. So we can say will not, or we can say won't. Future simple обережно з заперечною формою, тому що повна форма буде звучати will not, але скорочена форма буде won't. And present simple, so that is really easy. We use the first form of the verb, and we use the verb with ending s, es, with he, she, it. In negative sentences, we need to use don't, doesn't, and in questions, we use do, does. So look through this grammar table. You can take a photo, you can take a screenshot, and we'll move on. And also some signal words. So you can see that they are very, very similar for different structures. Бачимо, що вирази часу, в принципі, дуже схожі в більшості цих конструкцій. Тут є декілька моментів, на які потрібно звернути особливу увагу. Наприклад, коли ми використовуємо be going to, дуже часто в нас буде така вказівка часу, це навіть не вказівка часу, часто можуть зустрічатись такі слова, як look, listen, подивись, послухай. Ми їх використовуємо, коли ми бачимо, що щось відбувається, і на основі цього робимо передбачення про майбутнє. Тому часто, коли ми використовуємо be going to, в нас якраз можуть з'являтись такі слова. Подивись, щось трапиться. Це передбачення, що базується на тому, що ми зараз бачимо. And for future simple, very often we will have such words as I think, I'm sure, I believe, I promise, I hope, I'm afraid. Okay, also you can take a screenshot, you can take a photo, and we will go to some practice. So now please look at the sentences and think which one is correct. So in number 1, we have got two sentences, A and B. Read them and please put to the chat which sentence is correct, A or B. I'm going to go, or I'm going to the cinema. So which sentence is correct? I'm going to go to the cinema, or I'm going to the cinema. So A or B? Okay, a lot of people say A, some people say it's B. So let's check. And the correct sentence, that is B. B is correct. So with verbs go and come, we use present continuous, but we usually don't use be going to. So we will say I'm going to the cinema, but not I'm going to go to the cinema. З дієсловами go and come ми зазвичай не використовуємо конструкції be going to, а використовуємо present continuous. Таким чином, в нас не співпадає, тобто в нас не повторюється одне й те саме слово два рази. Ми не кажемо I'm going to go, кажемо просто I'm going. А навіть якщо це просто план, а не домовленість. So let's look at the second example and also your ideas. Which is correct, A or B? Okay, you say A. And that is true. A is correct. And B is not. Yeah, in number 2, A is correct. Because for negative predictions, we make think negative, but not will. So usually we say, I don't think it will rain.
Коли ми хочемо зробити заперечне передбачення про майбутнє, тоді ми will не змінюємо, will залишається як є, а заперечною робимо першу частинку. Наприклад, I don't think, or I'm not sure, or I don't believe. Okay, now please choose the correct option. So read the sentences and choose the correct answer. And again, waiting for your ideas to the chat, and we'll do it together with you. So we'll discuss all the answers. Look at number 1. And the right answer is you'll pass. I'm sure you'll pass. Because we have the phrase I'm sure, and it's a prediction based on our opinion. Є фраза I'm sure, я впевнена, впевнений, тому використовуємо future simple, це передбачення, що базується на нашій думці. Number 2. So in number 2, please pay attention to the second sentence. So your ideas, what we can use for number 2? And we use I'm not coming on Friday because I have a doctor's appointment. В мене вже є домовленість з лікарем, у мене назначений час, у мене назначений прийом з лікарем, тому я не прийду. Ми говоримо про домовленість з іншою людиною в майбутньому, тому використовуємо present continuous. I'm not coming on Friday. Good. Number 3. So it's a... Yeah, number 3, it's a dialogue. So the person says, I'm hot. Another person says, are you hot? Okay. I will. I'll open the window because it's a spontaneous decision. So one person says that he or she is hot, and another person makes a spontaneous decision and says, I'll open the window. Це спонтанне рішення. Ми дізналися, що комусь жарко, і спонтанно ми вирішуємо, добре, тоді я відкрию вікно. Це не план. Ми не планували відкрити це вікно протягом певного часу, а це реакція на ситуацію. Коли говоримо про спонтанні рішення, використовуємо will. Number 4. Number 4, that is will. Someone will steal it. So we use here future simple because, again, it's a prediction based on our opinion. So we use here future simple. В четвертому також використовуємо future simple. Це передбачення, яке базується на нашій особистій думці. Я особисто думаю, що велосипед вкрадуть. Але нема ніяких підтверджень цьому. Number 5. So in number 5, please think, is it a plan or is it a spontaneous decision? Yes, and in 5 we use be going to. We say, I'm going to tell you about, because it's a plan, so it has been planned. Це було заплановано, людина готувалась до цієї зустрічі, тому використовуємо be going to. Це не спонтанне рішення, а це було заплановано. Look at number 6. So in number 6, it's really easy because we can see the first sentence is, look at the traffic. In number 6, we will use be going to. Yeah, we are going to be late for school because we can see the traffic now, so we make a prediction based on what we see, on the evidence. Good. Number 7. And in 7, yes, that is future simple because it's a spontaneous decision. So one person says, oops, I forgot your drink. And another person says, okay, I'll go and get it now. Спонтанне рішення
Ми реагуємо на ситуацію. Це не було планом, не було заплановано. And in number 8, so which part needs to be negative? What is better, to say, I'm not sure he'll become, or I'm sure he won't become? Right. In 8, we say, I'm not sure he'll become. So when we want to make a negative prediction based on our opinion, we make the first part negative. Коли робимо негативне передбачення, знову ж таки, заперечення в першій частині, а will залишається в позитивній формі. Good. So we're ready for some more practice. Now look at the verbs in the brackets, read the sentences and think which grammar, which structure we need to use here. And again, waiting for your ideas, waiting for your answers. And you can put to the chat your answer, and also you can put why you think, like the explanation why you think we need to use this structure here. Okay, so in number 1 we use we are flying. Yes, we are flying to Denmark to meet our clients because it's an arrangement. Це домовленість, також швидше за все вже є квиток, вже назначений час, тому використовуємо present continuous, це домовленість про домовленість в майбутньому. Then the next one. We are going to discuss. Yes, because it's a plan. Ми запланували, що з нашими клієнтами ми будемо обговорювати. Тому це наш особистий план. Особистий план того, хто це каже. And in the third gap we have, yes, I think the meeting will be successful. Тут нам допомагає фраза I think. Якщо є I think, це передбачення на нашій особистій думці базується. Okay, let's go to number 2. And in number 2 we have hope. Who do you hope? Okay, so I can see answers for number 3, but let's discuss number 2 first. Will win, yes, because we have the word hope here. Good, and in number 2, so we have I've decided. So I've decided that. Якщо в нас є фраза я вирішив або я вирішила, значить це вже щось заплановане. Це особистий план людини, це не спонтанне рішення, тому що ми говоримо I've decided. So we will use here I'm not going to vote. Because it is my plan. Це план, тому що є фраза I've decided, я вже це вирішив. Тому я не планую голосувати в цьому році. Let's go to number 3. So in number 3, it's a prediction. And let's think, this prediction is based on what? On our opinion or on what we can see here? And faint, it means втратити свідомість. So it's so hot in here. I feel like So what do we put in number 3? And in number 3, we will use I'm going to faint. Because it is so hot in here. So my prediction is based on what is happening now. So I can feel that it is so hot here. So I say I'm going to faint. And in number 3, yes, and in number 3 we need to use will because that is a spontaneous decision. It's a reaction on the situation. Number 4. Okay, correct answer is for number 3. Now let's go to number 4. So here we know the time. So we know the date,
several people know about it, so we will use present continuous. Yeah, the plumber is coming. Домовленість в майбутньому, знаємо час, знаємо місце. Домовленість між декількома людьми. And number 5. So it's about some plans. Let's think what we use in the first gap in 5. In number 4, no, it's not a timetable. А в четвертому це в нас не розклад. З розкладом ми використовуємо present simple, тут у нас домовленість. And in number 5, yes, it is a plan, so we use is going. Anna is going to the movies. Анна збирається піти в кінотеатр, але ми пам'ятаємо, що ми не використовуємо з дієсловами go and come конструкцію be going to. Ми використовуємо просто present continuous. Ми не можемо сказати she is going to go. Тому через це ми просто використовуємо present continuous, просто кажемо Anna is going. Then the next one. So, and the next will be, what is she going to watch? Що вона збирається подивитись? Тобто, якщо вона запланувала піти в кіно, значить, вона вже вибрала фільм, вона планує подивитись якийсь фільм. Ми говоримо про особистий план людини, тому використовуємо be going to. What is she going to watch? Then the next one. What time movie start? Yes, and here that is a timetable. So we say, what time does the movie start? We use present simple because it's a timetable, it's a schedule. Тут говоримо про розклад, у котрій починається фільм згідно з розкладом. Тому використовуємо просто present simple. And the answer then will be, so if the question is in present simple, then the answer will be also in the same tense. So we will say it starts. Yeah, be careful, don't forget S ending. Не забуваємо про закінчення S. Воно нам потрібно, коли підмет he, she, it. Wonderful. Okay, very good. And the last one. So, a person was asked a question, do you want to join her? And the person says, okay. I will think about it. Я подумаю. It's a spontaneous reaction. Спонтанна реакція, запитали, хочеш піти? Людина каже, не знаю, я подумаю. А це не план, а спонтанна реакція. Okay, wonderful. So I'm happy with your answers. So many correct answers. It's really good. Thank you so much. And let's move on. Now look at this picture and read the sentence here. And please put to the chat your ideas. Which tenses, what grammar is used here? So it says, by the end of the day, I will have finished all my work. And at this time tomorrow, I will be sitting on a plane to Italy. So what grammar is used here? We say, I will have finished, or I will be sitting. And the first example, that is future perfect. We have I will have finished, so that is future perfect. And the second one is I will be sitting, and that is future continuous. So let's look at them right now. We have two more future tenses. We have future continuous and future perfect, which we can also use to talk about future. And we use future continuous to talk about actions that will be in progress at a specific time in the future. This time tomorrow, I'll be flying to Rome. Використовуємо future continuous, коли говоримо про дії, які будуть відбуватись, які будуть в процесі в певний час в майбутньому. І дуже часто в нас буде дуже-дуже точна вказівка часу. Тобто тут у нас не просто tomorrow, а this time tomorrow. Цей час завтра.
Ми знаємо, що в цей час завтра ця дія буде в процесі, вона буде відбуватись. I will be flying to Rome. В цей час завтра я буду летіти в Рим. Also, we can use it for future actions which have already been planned or are a part of a routine. The president will be visiting Egypt next month. Також, якщо у нас якісь речі, якісь ситуації вже заплановані, або це частина якоїсь рутини, якогось плану. So the president will be visiting Egypt next month. So we know that it has already been planned, it's very sure, so we can use future continuous. And also we can use it for a polite request about someone's plans. And especially if we want to ask for a favor. So we can ask, will you be using your computer tomorrow? So it's very, very polite. А коли ми хочемо дуже вічливо про щось попросити, також ми можемо використати future continuous. Оцей приклад, який тут наведений, він дуже-дуже вічливий. Тобто ми питаємо, will you be using your computer tomorrow? Ми хочемо попросити у людини позичити комп'ютер, і ми питаємо, а ти будеш ним користуватись? And now future perfect. So we use future perfect for actions which will have been completed, which will have been finished before a specific point of time in the future. By dinner time, I will have written all the letters. Future perfect використовуємо, коли дія в майбутньому буде завершена до певного часу або до якоїсь іншої дії в минулому. Тут нам дуже важливий цей момент завершення. В прикладі ми бачимо, що до цього часу, тобто до часу до вечері я вже закінчу писати всі листи. Я вже напишу всі листи, тобто ця дія буде завершена до цього часу в майбутньому. Так, питання, чому в другому реченні не можна використати present continuous? Можна використати також present continuous. And then one more for future perfect. It's for actions which will have been completed before another action in the future. Також дія буде завершена перед якоюсь іншою дією в майбутньому. Наприклад, I guess John will have stopped working by the time we arrive. Я сподіваюся, що Джон вже завершить роботу до того часу, як ми приїдемо. І тут дуже-дуже уважно в цій фразі, коли ми говоримо про час, ми використовуємо present simple. Тут ми не використовуємо майбутній час, в виразах часу, коли використовуємо future perfect, далі в нас буде йти present simple. By the time we arrive. Ми не можемо сказати by the time we will arrive. Тут обов'язково має бути present simple. And let's look at the form and some time markers. So for future perfect, we use will plus have plus the third form of the verb or ed. Для future perfect використовуємо will, have і третю форму дієслова або дієслово з закінченням ed, якщо це правильне дієслово. І дуже часто в виразах часу у нас буде зустрічати слово by. By означає до якогось часу. Якщо зустрічається фраза вираз часу з by, велика ймовірність того, що якийсь час perfect нам потрібно буде використати. And future continuous. So we use will plus be plus the verb with ing. You can see some examples of time phrases, and very often they will be very, very specific. І дуже часто, якщо в нас є дуже точний, дуже детальний вираз часу в майбутньому, ми використовуємо future continuous. Його можна впізнати по дуже детальним виразам, вказівкам часу. Або коли ми акцентуємо увагу на тривалості дії. Наприклад, all day tomorrow. And now again, some examples, some sentences. So let's look at the first two sentences and your ideas. Which one is correct? A or B? So choose one sentence which is correct. Is it A or is it B? And that is B. Yes, B is right because we can't use here continuous because it's a state verb.
Пам'ятаємо про статичні дієслова, вже дуже багато з вами їх обговорювали. So we use simple tenses, not continuous, with stage verbs, such as love, dislike, know, believe, have. Зі статичними дієсловами ніколи ми не використовуємо часи групи continuous, лише simple. Then in the second example, the correct sentence is A. That is A. A is correct because look at the time phrase. When I'm 40. So we use present simple to indicate a point of time in the future. After by the time, when, before. Коли в нас є вирази часу, які починаються з by the time, when, before, ми ніколи не використовуємо після них future simple. Лише теперішній час можливий. Наприклад, ми можемо сказати when you come home, коли прийдеш додому. Or call me before you go to bed. Подзвони мені до того, як підеш спати. Якщо вираз часу починається з by the time, when, before, ніколи will не використовуємо після них. And again, some practice. So please think what to use, future continuous or future perfect, and put the verbs in the correct form. I'm waiting for your answers. So your ideas, what to use in number 1. We have only 2 options. It can be a future continuous or future perfect. And here we use continuous. I will be preparing for my exams because we have the phrase all day tomorrow. Yeah, and it's already planned. So we have a time phrase which emphasizes the duration. So we will use continuous. Good. Number 2. In number 2, please look, we have the time phrase, by the time we get older. By the time we get older. So if we have the time phrase with by, then we need to use perfect, yes? A future perfect. I hope they will have found the cure for cancer by the time we get older. Якраз вирази часу з by – це індикатори перфектних часів, тому тут використовуємо future perfect. Ця дія буде завершена до якоїсь іншої дії в майбутньому. Good, number 3. Ще раз нагадую, що ми зараз використовуємо або future continuous, або future perfect. Тренуємо ці часи зараз. Number 3 will have answered. Good, because we have by the end of the day. Wonderful. Number 4. So in number 4, we will be living in much smaller houses. Also, it is possible to use here future simple. Yeah, it's also possible to say just will. Yeah, but also we can use future continuous. Good, and the 5th? And here the time phrase is when she's in her 60s. So we emphasize the duration. That is a long time period. So we will use continuous, will be traveling. Great. So some more practice for us. So let's do a use of English task with you. Now look through the text, look through the options, and think which option is the best, which option fits each gap. Live – це не статичне дієслово. Жити – ні. And here we use be. In one we use be.
Because, again, we can't say I'm going to go. Ми не кажемо I'm going to go. З дієсловами go and come ми не використовуємо конструкцію be going to, ми використовуємо просто present continuous. Да, по значенню нам тут підходить конструкція be going to, але через дієслово go ми не можемо її тут використати. Then number 2. Okay, so we have got the time phrase here. And that is D. Yes, we leave at 7:30 and come back on Wednesday at 10:30 p.m. because it's a schedule, so it's a timetable. Тут є розклад певний, за цим розкладом в цей час вони відправляються і в інший час повертаються. Тому present simple. Good, number 3. So number 3 is interesting. So we speak here about a lot of people. We speak about the author, Ella, Mel, Samira, Lucy, Amy, and they all agree to do something together. So it will be C. I'm sharing, because it's an arrangement. Домовленість вже домовилась з цими людьми, що ми будемо жити в одній палаці. Тому C. I'm sharing, because it's an arrangement. Це домовленість. Good. 4. And here we have every night until 4 or 5. So it's about the duration until 4 or 5. And it's not an arrangement yet, so we can't use D here. We can't use are going because we need another verb. And then it will be A. We'll be talking. Тут ми також говоримо про продовжуваність цієї дії, про її повторюваність. І інші варіанти нам просто не підходять. Then number 5. I don't think anyone will guess. Yes, it's a prediction based on your opinion, because here we have think. I don't think. Number 6. So the person knows about the activity center, knows that there are a lot of things to do there, and we can say that it is a plan. It's planned. So in 6 we will use D because it is a plan. Then number 7. I think. So here we use C. I think it will be. Yes, because we have I think, prediction based on your opinion. Then number 8, the last one. We have by the time I next see you. So we will need to use perfect. We use option A here. Good. Okay. Wonderful. Thank you a lot. Thanks a lot. And we still have some time left. So we will also talk about the listening part of the test. And today we will discuss the first task. It is the multiple choice task. So there is one task like that. There are 6 questions. There are 3 options of the answers to every question. And there are separate recordings. So you will hear one recording for one question. And you will listen twice. All the recordings are played twice at the test. Тобто це завдання multiple choice в секції слухання складається з одного завдання, яке містить 6 питань. Всі питання мають 3 варіанти відповідей. І це дуже короткі історії. До кожної історії ми прослуховуємо окреме аудіо. І кожне аудіо ми слухаємо двічі.
Ага, і вибачаю, ще бачу питання в чаті. When we use will and when we use will be. Will be означає бути, тобто коли нам потрібно дієслово бути в реченні, тоді ми використаємо will be. Наприклад, I hope I will be, I hope I will be relaxed tomorrow. Я сподіваюся, що я буду відпочившою завтра, тому використовуємо will be. Після will також ми можемо використовувати будь-які інші дієслова. I will go, я піду, I will sleep, я буду спати. Тобто залежить від значення. Okay, let's move back to the listening. And let's discuss some useful tips. So first of all, please read the questions and predict the content of the recording. Also find some keywords. And if you have pictures, look at the pictures and try to name them. Перед слуханням у вас буде час, щоб прочитати питання і варіанти відповідей та подивитись на картинки. Обов'язково зробіть це дуже уважно, підкресліть ключові слова. І також в завданні з картинками спробуйте для себе визначити, що на цій картинці зображено. Спробуйте назвати їх для себе, описати їх. Then, listen to the information in the recording, but don't rely on your knowledge. Ми слухаємо інформацію в запису і спираємось на неї, коли обираємо відповідь, а не на своїх знаннях, не на своєму досвіді. Ми обираємо відповідь відповідно до інформації в запису. Also, pay attention to vocabulary and grammar paraphrases. Звертаємо увагу на перефрази і синоніми і не обираємо відповідь тільки тому, що ми почули в цьому варіанті, в записі такі самі слова, як в цьому варіанті відповіді. Ми слухаємо, що конкретно говориться, і слухаємо, в якому контексті. Also, cross out options that you think don't fit. Коли слухаєте, пробуйте також викреслювати ті відповіді, які точно не підходять, або ви чуєте протилежну інформацію в записі. Таким чином, вам буде легше потім обрати правильну відповідь. So, while you're listening for the second time, check yourself. Найкраще, коли слухаєте вперше, оберіть правильну відповідь, оберіть, які відповіді точно є неправильними, а коли слухаєте вдруге, перевірте себе. Спробуйте почути, знайти підтвердження вашій відповіді. And answer all the questions, even if you are not sure. І обов'язково, навіть якщо ви не знаєте відповідь в кінцевому результаті, оберіть якусь, ніколи не залишаємо в бланках відповідей пусті місця. Навіть якщо не знаєте відповідь, поставте, є шанс, що, можливо, ви зможете вгадати. Ніколи не залишайте пустих місць. So, and let's practice. Let's look at this listening task. So, first of all, let's read the question. What can't readers take out from the library? Дуже уважно з питаннями. Тут саме питається, що не можуть читачі взяти з собою. Now look at the pictures. Think what you can see here. Okay, now let's listen and try to choose the correct option. So put your answers to the chat. How may I help you? I want to return this book. Is that all you need? I also want to take this magazine to read at home. You're not allowed to do that. Why not? It's just a policy of ours. So what can I borrow? Only books or videos. I want to take this magazine with me. You will have to read it in the library. Okay, so what is the answer? A, B, or C? So today we will listen only once, but at the ЗНО, at the test, you will listen twice. Зараз слухаємо по одному разу, але на тесті ви будете слухати 2 рази, ви зможете себе перевірити. And the answer is A. You are right. A, because they say, yeah, I want to take this magazine to read at home, but the librarian says you're not allowed to do that. And then he says, I want to take this magazine with me. And she says, no, you'll have to read it in the library. Також варіанти B і C згадуються, але в іншому контексті. Читач питає, what can I borrow? І тоді йому кажуть, only books and videos.
Тобто цей варіант згадується, але зовсім в іншому контексті. І про книжки він просто каже I want to return this book. Then let's go to number 2. Please read the question and look at the pictures. Let's listen. Good afternoon. My name is John and I'm your waiter. Can I help you? Can I have a menu, please? Here you are. Would you like to know today's specials? Certainly. Well, our today's starter is fish soup and today's main course is salmon and chips. All right. I'd like the salmon and chips. Would you like to have the starter soup? Actually, I would like to have something light to start with. Why don't you try our fresh green salad? It is very popular with our customers. Okay. Here is your food. Enjoy your lunch. Thank you. Okay, your answer is for number 2. C. Yes, that is C. Because please be very attentive with the question. It says, what has the customer ordered as a starter? C. Також інші варіанти згадуються. Про C тут говориться, would you like the starter soup? But she says, no, I'd like something light to start. Then the waiter says, why don't you try our fresh green salad? And the girl says, okay, I will try it. Але інші варіанти також згадуються. Про перший варіант просто говорить офіціант, коли пропонує. Каже, our today's starter is fish soup. Цей варіант нам не підходить, тому що просто офіціант її пропонує. А другий варіант нам не підходить, тому що тут взагалі говориться про main course. Основну страву, а в питанні в нас starter, закуска. And one more task with the pictures. Have you heard what happened to Dr. Russell? He was traveling to London. At the time of the incident, he was in the first-class dining carriage when a steward came up to him and asked him to show his passport. But he couldn't. The passport had been stolen. So what do we choose for number 3? And that is B. Wonderful. Okay, so they say he was in the first class dining carriage. Це аудіо трошки важкувате, тому що тут конкретно нам треба знати слово carriage. A carriage, it means вагон. Тобто він їв, він був у вагоні-ресторані. Carriage – це саме про поїзд, означає вагон, тому інші варіанти нам не підходять, обираємо варіант B. Тобто знову звертаємо увагу на синоніми. Це дуже-дуже важливо. And also in this task, so you will see 3 questions with the pictures, and then you will see 3 more tasks, so 3 more questions with options. Також в першому завданні на слухання в нас є 3 завдання з картинками і 3 завдання просто з варіантами відповідей. So now please read this question, read the answers, and we will listen and try to do it together. Please be very careful, very attentive with the question. It says, what job did the speaker quit? З якої роботи спікер звільнився? I was happy when my current employers took me under their wing and paid for a lot of my qualifications. My official title is a Corporate Training and Developmental Coordinator. I run courses for groups that involves a lot of physical activity. We see a lot of people who are great at computer work, but they have difficulty talking face-to-face. I used to be a mobile phone salesman working in the city of London. It was a very stressful job, and I was at my laptop till 10 p.m.
I ended up being absolutely exhausted physically and morally. Okay, waiting for your answers for number 4. So what job did the speaker quit? З якої роботи він саме звільнився? Не де працює зараз, а з якої звільнився? And that is A, right? He says, I used to be a mobile phone salesman. Used to be означає, що раніше він працював, а зараз не працює вже на цій роботі. Salesman – це синонім до seller, продавець. So the right answer is A. Але варіанти B, C також згадуються, але в іншому контексті, коли він розповідає про свою теперішню роботу. Він каже, my current employers, and my official title is a corporate training and development coordinator. Він зараз працює тренером. Тому по контексту цей варіант нам не підходить. І про програмістів, про людей, які працюють з комп'ютером, він каже, we see people who are great at computer work. Тобто він просто згадує, що на своїй теперішній роботі він бачить людей, які працюють за комп'ютером, але це не дає відповідь на питання. And let's do one more. It will be the last task for today. Please read the question and the answers. Так, і є питання, що робити, якщо не встигаєш прочитати. Питання і відповіді. Ви встигнете прочитати, тому що там дається, якщо я не помиляюсь, 10 секунд. Тобто у вас буде 10 секунд перерва між аудіо, коли саме ви зможете прочитати. 10 секунд – це більш ніж достатньо, тому що тут дуже короткі питання, короткі варіанти відповідей. Тому я впевнена, що ви встигнете. And let's listen to this one. A Toyota. Will that suit you, Mr. Graver? Sure. It must be a perfect car. May I see your license? Certainly. Here it is. Thank you. Well, everything seems to be okay. It'll be $50 a day with this car for up to a week and costs of gas, of course. Got that. And what about insurance? You may cover it by your own policy, but we recommend that you take out temporary coverage with our plan. It's only $10 extra. Agreed. Great. Sign here, please. Be so kind as to bring it back by 6 p.m. at the latest. Okay, so what is the answer for number 5? And it is B. He is hiring a car. Він бере машину на прокат. B. Інші варіанти в нас не згадуються, і в тексті, в аудіо ми чуємо, що працівниця каже «It will be $50 a day», $50 за день, тобто ми розуміємо, що йдеться про оренду, і також вона каже «Bring it back by 6 p.m. at the latest». Треба повернути до 6 години. Тому що це прокат, значить треба повернути. Питання... в самому останньому питанні, що робити, якщо не встигнете прочитати. Там, якщо я не помиляюсь, дається більше часу на те, щоб прочитати варіанти відповідей і питання. Тому пробуйте по максимуму, коли тренуєтесь, зараз готуєтесь до ЗНО, старайтесь навіть засікати час і дивитись, скільки, чи встигаєте ви прочитати. Якщо ні, намагайтесь робити це швидше, тренуйтесь. Це тренування, зараз ви можете випрацювати цю навичку. So, and here I've got some useful resources for you. I've shown them to you last time, but if you haven't scanned this QR code yet, you can do it now, and you will find a lot of useful resources to help you get ready to your test and improve your English. За цим QR-кодом можете подивитись корисні ресурси для підготовки. Я показувала цей самий код в минулий раз. Якщо ви ще не встигли, то можете відсканувати його зараз. Дуже хороші ресурси. Так, відповіді варто читати. І питання, і відповіді обов'язково варто читати. Okay, and some tricky questions, and we will be free. So, yes or no? Number 1. Can we use present simple to talk about future? Is it possible? Що таке repairing? Repair – це ремонтувати.
Repair a car – відремонтувати машину. So, number 1. Yes or no? Can we use present simple to talk about future? Yes, of course, yes. We can use it to talk about schedules or timetables. А коли говоримо про розклад, можемо використовувати present simple значенням майбутнього часу. Number 2. Can we say I'm going to go? Чи правильно буде сказати I'm going to go? And the answer is no. Because with verbs go and come, we don't use be going to. З дієсловами go and come не використовуємо конструкцію be going to, використовуємо просто present continuous. Number 3. Can we use both be going to and future simple to make predictions? Чи можемо ми використовувати для передбачень і be going to, і future simple? And surely, yes, we can. Можемо. Be going to передбачення, що базується на тому, що ми бачимо, на якихось фактах, а future simple передбачення, які базуються на нашій особистій думці. Number 4. Can we use state verbs in all future tenses? Чи в усіх часах майбутніх ми можемо використовувати state verbs, статичні дієслова? And no, because we can't use state verbs in continuous tenses. І статичні дієслова ми не використовуємо в часах групи continuous, тому future continuous не можемо використати, тому не в усіх майбутніх часах ми можемо використати такі слова. And number 5. Leaving a blank is always better than making guesses in listening. Тобто тут говориться про те, що якщо не знаєте відповідь, краще залишити пусте місце в бланку відповідей. And that is no. Please don't leave blanks and fill in all the answers. Звісно, ні. Не залишаємо пустих місць в бланку відповідей, заповнюємо все. Навіть якщо не знаємо точно 100% відповідь, намагаємось тоді обрати найімовірніший варіант. So that's it for today. Thanks a lot. Thank you for being active today. Thank you for your answers. I wish you to have a good week and see you next Monday. Goodbye.